Hi guys! After a 2-month hiatus, finally I'm back! And today we're gonna focus on the topic economics, finance, and business. There are a lot of vocabulary items and expressions or phrases that you may find interesting. And now, let's get started. The very first phrase or word that I would like to introduce is the word bolster. Bolster, especially in the phrase bolster investments. Now, let me give you an example. Firstly, bolster means boost or improve. Boost or improve. And the word is bolster. Now, let me give you an example. Fiat Chrysler Automobiles confirmed that it was seeking a merger with Renault, hoping the merger will save cash to bolster investments in electric vehicles and self-driving cars. Here is the example. Fiat Chrysler Automobiles confirmed that it was seeking a merger with Renault, hoping the merger will save cash to bolster investments in electric vehicles and self-driving cars. Fiat Chrysler Automobiles đã khẳng định rằng họ đang tìm kiếm một cuộc gọi là sáp nhập với công ty sản xuất ô tô Renault. Hy vọng rằng cuộc sáp nhập này sẽ giúp có thể là tiết kiệm tiền bạc để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực như là xe điện và xe tự lái. The second word will be the word skirmish, because actually now there is a trade war between America and China, so the word skirmish is very, very suitable in this situation. So, the word skirmish means a short argument between two political parties or two sport opponents, or a fight. So, now let me give you an example. The latest skirmish in the trade war saw China threaten to limit supplies to America of rare earths. This is the example. Okay? Cuộc đụng độ gần đây nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ thì Trung Quốc đã đe dọa sẽ hạn chế nguồn cung các nhóm kim loại mà rất cần thiết cho các ngành kinh doanh như là ngành xe điện hay là ngành sản xuất các linh kiện ở Mỹ. Đó, người ta gọi cái ngành này là rare earths. Rare earths. Okay? The third word that I would like to introduce in this part is laud. L-A-U-D. Laud. And laud means praise. Praise. Okay, and let me give you an example. SpaceX has launched the first batch of satellites that will eventually form its Starlink broadband internet network. Its boss, Elon Musk, lauded the achievement, SpaceX's heaviest payload yet. Here is the example. Ta-da! Okay? SpaceX đã vừa mới phóng thành công cái lô vệ tinh đầu tiên mà cuối cùng sẽ hình thành nên cái mạng lưới Internet băng thông rộng Starlink, và chủ của công ty này chính là Elon Musk đã hoan nghênh, đã khen và tuyên dương cái thành tựu này của công ty.
Đây cũng là thành tựu mà tạo ra tải trọng lớn nhất cho SpaceX satellite, tức là cho các vệ tinh của SpaceX. Okay. The next word would be the word bedevil. Bedevil. Devil is a demon, right? So the verb bedevil means causing a lot of problems and difficulties for someone or something. Now let me give you an example. Seen from afar, Europe is shrinking and ineffective. In Germany, Angela Merkel's chancellorship is winding down. Domestic woes bedevil the French president, Emmanuel Macron. Britain is leaving the EU, which is divided between East and West, North and South. Mình dịch lại cho mọi người nhé. Nhìn từ xa thì rõ ràng là châu Âu đang ngày càng thu nhỏ và làm việc không hiệu quả. Đặc biệt như là ở Đức thì Thủ tướng Angela Merkel đang có vị thế lung lay, suy giảm. Trong khi đó, ở Pháp thì Tổng thống Emmanuel đang gây ra rất là nhiều các vấn đề nội địa. Và một vấn đề nữa đó chính là nước Anh đang rời khỏi Liên minh châu Âu. Và chính điều này đã gây ra sự phân rẽ sâu sắc giữa miền Đông, miền Tây, miền Bắc và miền Nam. Okay? Here is the example. Okay. Next, I'm going to give you a word, dwarf. Dwarf. What does it mean by dwarf? Dwarf, for example, in the phrase Snow White and Seven Dwarfs, dwarf means a very small person. Very, very small person. Yeah. But dwarf, when it is a verb, it means you're too big that you make others seem very small. You are too big that you make others seem very small. For example, tariff wars threaten Europe's prosperity, turmoil on its borders challenges its security, and digital giants from China and America are dwarfing its firms. Cuộc chiến thuế quan đang đe dọa tình hình thịnh vượng của châu Âu. Rồi những bất ổn về chính trị ở vùng biên giới đang thật sự là một thách thức đối với an ninh của châu lục này. Và đồng thời các gã khổng lồ công nghệ từ Trung Quốc cũng như là từ Mỹ đang lấn át các doanh nghiệp của châu Âu. So, dwarf means you're too big and you make others seem very small. Now, the next phrase is seasoned leadership. Seasoned leadership. What does it mean by seasoned? Leadership is very easy, but what does it mean by seasoned? Seasoned means experienced. For example, if I say you are a seasoned teacher, means you are an experienced teacher. If I say you are a seasoned traveler, it means you are an experienced traveler. And if I say seasoned leadership, it means you have a lot of experience. You have a lot of experience in leadership or in leading others. So now let me give you an example. Leading a fragmented Europe through the difficulties, let alone reasserting its interests and relevance in the world, will require seasoned leadership. Việc dẫn dắt một châu Âu đang bị chia rẽ sâu sắc qua những khó khăn lại còn phải khẳng định lại cái lợi ích cũng như vị thế của mình
trên thế giới thực sự yêu cầu đòi hỏi một sự lãnh đạo rất có kinh nghiệm. Okay? So, seasoned leadership. Here it goes. Next. The next phrase is economic quackery. Economic quackery. What does it mean by economic quackery? Quackery means you try to be a doctor even though you're not, and you don't have any experience or knowledge. It means you pretend to be a doctor. So economic quackery means economic fraudulent activities. Economic fraudulent activities. Now let me give you an example. When are we going to realize that so-called stimulus plans and protectionism are economic quackery? Đến khi nào thì chúng ta mới nhận ra rằng những cái gọi là kế hoạch kích cầu hay bảo hộ kinh tế thực sự chỉ là những gì thôi? Thủ đoạn kinh tế. Okay? So, economic quackery, economic fraudulent activities. Next, hoard. Hoard. H-O-A-R-D. Hoarding cash means collecting and saving cash in large quantities. Okay, let me give you an example. Deeply negative interest rates require reforms to prevent people from hoarding cash or from causing instability at banks. Here's the example. Okay? Câu này có nghĩa là tình hình lãi suất âm thì đòi hỏi chúng ta phải có những cuộc cải cách để ngăn chặn mọi người khỏi việc đầu cơ tích trữ tiền mặt, và cũng ngăn chặn việc gây ra những bất ổn tại các ngân hàng. So, hoarding cash, saving and collecting money in a large quantities. Next, I'm gonna give you the word wannabe. Now, in Vietnam, the very famous divorce between the owner of Trung Nguyên Coffee, I don't remember his name, but the very famous between the owner of Trung Nguyên Coffee and his wife. Trung Nguyên is the original coffee brand, and then his wife actually established her own coffee brand, which imitates Trung Nguyên in a lot of aspects. And when you imitate or copy something or try to be something or someone, it means you are a wannabe. So, for example, if I say, I don't know the name, King Coffee. Okay, King Coffee is Trung Nguyên wannabe. It means King Coffee copies a lot from Trung Nguyên. Let me give you an example or another example. Unfortunately, Starbucks' success in China isn't guaranteed. The Chinese coffee chain Luckin Coffee, a Starbucks wannabe, is mounting serious challenge to the Seattle-based company's dominance. Here is the example. Ta-da! Okay. Thật không may, thành công của Starbucks ở Trung Quốc không có gì là chắc chắn. Cái hãng cà phê của Trung Quốc tên là Luckin Coffee
chính là một phiên bản đạo nhái của Starbucks đang gây ra rất nhiều những thử thách cho công ty có trụ sở đặt tại Seattle là Starbucks. Okay. So, wanna be a copy. Finally, the word tweak and the phrase rumble on. Rumble on means continue, causing a lot of problems. Tweak, T-W-E-A-K, tweak is changing to improve. Changing to improve. Now, let me give you an example which includes the both words. The big message is that as the trade war rumbles on, the immensely complex global network of financial and commercial ties is adjusting. Big hardware firms are tweaking their supply chains. Câu này có nghĩa là gì? The big message là một cái thông điệp rất là rõ ràng được đưa ra, đó là nếu như cái cuộc chiến thương mại mà cứ tiếp tục thì cái hệ thống toàn cầu rất là phức tạp của các mối liên hệ tài chính cũng như thương mại sẽ phải thay đổi. Chẳng hạn như những công ty phần cứng khổng lồ cũng đang phải thay đổi cái supply chain của họ, tức là cái chuỗi cung ứng của họ. Okay? So, rumble on continues for a very long time, and tweak, changing to be better, changing to improve. Yes. So that's it for today. We actually learned a lot of vocabulary items, and I hope that in the next time or in the next video we will have more fun. And that's it for today. Thank you for listening. I'll see you next time.